politica overalt. Den former skalin vir helsevisenet vien vikarer p, og til og med prison p maten vikaper. Men forster du agentlik hva the ulik politisk parsing. I Norge står for? HVA a den reell forskellen mellom Arbeiderparti og Høyre. Hvorfor snakker noen om en rødgrønn side og en by-side? Why? Naviger. Det politisk landskapet kan virke overveldende med mange partier som kæmper om den stem. Men why forsk de grundlæggende ideologien og kernsakendiers helt afgørende for why kan ta et informert valg. Det handler ikke bare om stortingsvalg hvert fjerde. Det handler om why forsk kreften som former verdens den og fremtiden til landet. Av I forberedt PYC forbi valgleffen og virkelig forsk HVA parsien representer? Bliv med oss NCR vi bryter ned det viktigste politisk parsien. I Norge en enkel og forstellig NTT. Det politisk landskapet I Norge traditionelt delt en venstreside, oft kalt rødgrønn, og en høyreside oft kalt borgerlig eller bio. Venstresiden med Arbeiderparti og P som det største legger traditionelt vekt P. En styrke fettelig sektor, sosial utjevning og et velorganisert arbeidsliv. De ønsker at staten skal ha en aktiv rolle. I sikrer velferdstjenester som gratis utdanning og et offentlig helsevesen for alle. Med seg P den siden har de ofte Senterpartiet, SP, som kæmper for distriktens interesser, norsk matproduksjon og imot sentralisering og EU-medlemskap. Socialistisk Venstreparti, SV, står lenger til venstre og kæmper for større omfordeling, en radikal miljøpolitikk og styrkt imot økonomisk forskjeller. P her siden finner vi høyre, H som det ledende borgerlige partiet. Det tror P individets frihet, private initiativ og en mer begrenset stat. Høyre ønsker levere skatter og avgifter for why stimuler næringslivet. Valgfrihet I velferdstjenester, for eksempel private skoler og sykehus og en effektivisering av offentlig sektor. Fremskrittspartiet, FRP, står til høyre for høyre, med en streng innvandringspolitikk, betydelig skatt og avgiftsskatt og mindre byråkrati som sin kernsaker. De oppsatt av samfunnshold og eldreomsorg. I sentrum av norsk politikk finner vi Venstre, V og Kristelig Folkeparti, KrF. Venstre et sosialliberalt parti som opptatt av miljø, kunnskap og småbedrifter. KrF bygger sin politikk på kristen verdier, med fokus på familiepolitikk, bistand og etikk. Tillegg har vi Miljøpartiet De Grønne, MDG, som har klima og miljø som sin absolutt viktigste sak, og Ritt, som et sosialistisk parti, helt ytterst P. Disparsien samarbeider ofte ulik konstellasjoner for why den flørtel. I Stortinget noe som fører til koalisjonsregjerings og politisk kompromisser. Spørsmålet ikke lenger bare hvilket parti man skal stemme på, men hvordan man skal navigere I et landskap der parsien stadig kompromisser. Vi som velger flink nok til å se bak det enkel slagerdin og forsk de ideologisk forskjelling. Et parti kan vinne valget, men ofte forhandle bort noen av sin viktigste saker, for kan det kan skape en følelse av avstand mellom velgeren og politikeren. Utener vi ønsker til å bli kritiske med de brukere som
kan skill mellom politisk lifter og real politik. Forster vi at et stem p et like parti kan ha stor inflytelse p vilken regering landet for. Utvikler vi VVR politis forstels med ansvar, nisjeriget og etenske omwide delta. Politikken ikke statisk. Den ei constant bevegelse. Why forced den dynamikken en kellen til why vir en aktiv og en gastert borger et demokrati. Det handler why til ansvar for VVR fælles fremtid. Hvis du vil forsk bedre vorden politik, påvirker den fremtid, fortsæt why hold deg opdatert. Bruk valgmeter for et valg, les partiprogrammen og field med politisk debatter. Vi red for why utfordrer din egne meninger. Snak med folk som stemmer andre partier end deg selv for why forsk deres perspektiv. Kunskap og magt og et demokrati og den stem den magt. En gaster deg ein sak du brenner for, meld deg. En et ungensparti eller delta ein lokale folkemeter. Forandringen starter med at du bruker den rett til vir informert og en gastert. Fremtiden forms av desan delter. Det politisk landskapet i Norge mangfoldig og dynamisk, og det summen av valg som bestemmer retningen landet tar. Why forsk parsin og why forsk malayatin vi har. Valget vorden vi bruker den kunskapen av vårt eget. Takk for et du. SP. By sees I nest video.